suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Un peu en retard, mais je suis là. On reprend en enfer. Alors, droite ou gauche, droite, hein. Je sais plus déjà c'est quoi la touche pour l'angle de la caméra. Et allez, parti. Hello. True soul, you can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh. Something within you stirs in response. Et là, il me faut un des 4. Youp, là, où est-ce que je l'ai rangé? Youp, où est-ce qu'il est là? Il est là. Youp. 1. Bon, si vous me dites, là. She might be a healer, Bry. She might be a bandit. Wait. The injured man locks eyes with you. Slamming chairs in your head. Hop là. Et bah 3. Hop. Your limbs do not obey. Your minds intertwine. You seek siblings, Andrek and Brinna. Hop là. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will. She. J'aurais pas confiance vu la gueule du perso, mais ok. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Combien de fois? Il me faut le D8, il est là. Hop, c'est parti. 6. We were looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. But instead of them, Edwin found an oil bear. An angry one. We managed to drag him away, but the beast's claws had already done their work. I told Edwin not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. Et je peux le faire cette main. Hop là. Toujours le D8. 3. I don't know any druids. Je pense que ça change pas du jeu. J'ai 1. What? T'as 20 visionnages comme faut le faire maintenant. Bien joué. True soul, like you, has been chosen by the Absolute. Ça fait 20 secondes que tu tolères mes conneries. Words Bien joué. are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you will rule. Please. Any supposed new guard would have an uphill battle. Yep. Et un D6 maintenant. On va tous se sortir à force. Et là c'est la Sweet Boy qui a l'idée. Yep. 4. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, madam. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but if you could help us, True Soul, we may stand a chance. Oui, bien sûr. Je peux avoir un jet de dés? Non, il s'est enfui. De toute façon, je vais les suivre. Allez, lootons le corps. Strange power Ou pas. resonates within the corpse. Close to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems On va toucher à la télékinésie. Ah. from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The temple has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Tada. Alors, des 4, parce que je vais pas des 3, ça n'existe pas. Yep, 1. Bon, on combine avec la larve. Ah, on lui brise la nuque. Donc, yep, là, un petit dodo. Bon, c'est pour moi, c'est gratuit. Salut les filles.
Thought he was busy with the lads in Elson's Grove. Hop là, petit jet. Et ben c'est un 1. You and me both. Gonna find the wizard who gave us the contract that got my people killed. Left out all the important bits, like beware, treasures beneath a pile of goblins. Hop là. 2. Don't know what I expected. That much gold for some long-lost relic buried in the arse end of nowhere. And from a wizard, too. Should have known. The gold probably turns to lead the moment you leave Baldur's Gate. Certainement. Stupid thing to die for. Et on refait. You. 3. Ouais. On va tous les faire, hein. Look, we're getting out of here. You should do the same. On a une truie. Time to press Un sanglier avec sangle. Strange. It looks the pig's dead, my friend. Staring at you and bring it back. Come. We'll never fix these brain worms if we stop and gorge every piece of carrion you find. Il pourrait faire un code flip, c'est parti. C'est pile. Ça arrive. Coucou Scratch. J'ai parlé avec les animaux sur quelqu'un, non? Apparemment pas. Est-ce que j'ai une potion pour parler aux animaux? No, never mind. Absolument pas. Bon. Et bah c'est parti pour galérer. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de me dire. Ok. Allez. Ouf. Bon, si je fais un normal, c'est bon, je fais 4. Overkill. Mais ok. You see a name etched into the leather. Scratch. 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 Yep là. Yep. Hop là. Caresse, ok. Yep là, on va faire le code flip. Et ma face, une fois pile, une fois face, 50-50. Bien joué. Winds, but remains rooted by the corpse's side. Et maintenant, faut le refaire. Et reface. Pas 50-50. Syrienne. Voilà, comme ça c'est fait. On peut looter le corps sans qu'il nous saoule. Oh mais c'est bon ça. Bah non, c'est c'est Baldur's Gate en hardcore. Oui, je décide de mettre un terme à la journée. I'm so glad I found. Wait, it's Oh là, c'est vrai que j'ai oublié ce détail. Grove. You. Ah bah, choix numéro 4, donc on compte pas, donc on refait. Re-choix numéro 4, je suis bon avec les... Je crois que c'est un gars. Yep. 3, c'est bon. Whoa, whoa! I'm here because of you. You've, well, inspired me. I want to stand on my own 2 feet. Mhm. To prove that I can be half the bard my teacher was. I want to join you. To fight by your side. Ah bon. I want to help people. As you've helped me. Hop là, on refait, hein. Yup. Numéro 3. But I can fight. I won't hold you back. Peut-être que je les vise, histoire de te faire un peu RP. She seeks a safe haven. What sort of ears gang would refuse it? Please,
Oh, please. Bon, on relance. Youp. Choix numéro 2. J'ai pas fait le Well après. played, because I was moments away from getting on my knees. Joking aside, thank you. You won't regret this. Ah si, je vais le I regretter. promise. Et pas qu'un peu. Alors, qui a des dialogues? Pas de dialogue, pas de dialogue. Pas de dialogue. Je dirais que je peux aller me coucher. Salut Bando. Merci pour le lurk. Ça a été une grosse partie de mes ressources. Faudra que je fasse gaffe à ça. Ok. You open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to your cause. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. Bon, maintenant le problème c'est d'être léger. Si j'ai pas de chance, on est dans le mal. Et hop là. 4, donc ça compte pas. 4 non plus. 1. No matter how it appears, Pas de temps de réfléchir. she's there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business? Alors, 5, donc un des 6. Donc on recommence. Choix numéro 2. You may wish to hide Je reste d'y penser. On n'a pas le temps d'y penser. On est trop occupé avec un corps. body says it all. Your desires for cruelty will not hide from you. You don't have much time for reflection now. You need to act. Mais il faut que je me dépêche You d'agir. have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Si je fais 4, je suis maudit. J'ai fait 3. C'est pas la bonne solution. Your wisdom is bright and clear. Eh ben, il va falloir espérer qu'on soit assez bon en persuasion. Oh, comment je dois me battre avec l'entièreté du camp. Another waif dead before her time. I wonder how it happened. You're the one who cried out for us. You must have seen something. Now, I can't help but notice that one of us is positively drenched in blood. So, She was brutalized. The killer knocked her many times after she was dead. Was it you? Alors, c'est parti pour un G2D dans lequel on peut se mettre très très mal. 3. This blood didn't get there on its own. Her neck didn't snap by any accident. The parasite must be affecting you deeply. The worm in your head has never slept more peacefully. Within your heart, it was something deeper, hungrier. Ah bah là pour le coup je n'ai aucun contrôle, donc oui c'est purement moi. Et hop là. Numéro 2. Even if it was the worm, this was peculiar indeed. I'll be watching. An uneasy feeling lingers in the air. As the Inquisition departs, you are left alone with a familiar headache. Ok. You. Numéro 5. Something revolts in your churning blood. Les dés sont pour le Dark Urge. Ils sont pas du tout pour moi. Long to expose yourself. Oui. Scratch, viens me sortir du problème. Laisse-moi te caresser sans que je récupère juste un peu ton mouvement parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Bon. Ça commence mal. Après du coup on a un stuff à looter. Shouldn't have waited Allez on lance la confrontation. 15 times.
On va se mettre dans le mal, direct. En plus, il commence à attaquer. Pas d'accès légendaire. Bon, déjà c'est eux qui prennent le coup, je suis plutôt content. Donc on va pas l'en pousser. Sauf si je rate. Tant que le combat s'est pas lancé, hop là. She'll tear me in two for touching her egg. Voilà. De là, si j'attaque, j'ai un avantage. C'est une action bonus, là je suis pas en combat. Voilà, maintenant je le suis. Et hop. Ok. Ah, alors ça par exemple c'est pas cool. Alors là on est dans le mal. Ok. Oh le 1. Oh Broker, je te déteste. L'injonction va marcher. Il a soigné son coéquipier, ok. Ok, 2 coups. 3 coups. Ça va être cool de donner tous les heals. Voilà. On va faire un truc, c'est qu'on va le faire s'écarter, c'est notre mage. Hop. Voilà. On va déjà essayer de tomber à la campagne. Pof. C'était l'autre qui voulait toucher. On se cale derrière. Hop. Moins 1. Jusque là-bas, voilà. Bon, griffe initial ça fait mal, mais au moins il n'est pas down. Et tu rates, bien sûr. Voilà. Et toi, faut que tu te désengages. Et essayer de focus au cas où. On est 3 contre lui. De toute façon, je suis à l'abri tant que j'ai le sanctuaire. Bien sûr, je rate parce que j'ai aimé nul. Ok, en plus 13. Notre grand. Toujours pas. Il me faut une blessure. Pas la meilleure des dégâts. Que je rate. On est dans le mal. Tant que c'est win, je m'en fous. Il a pas réussi son jet. 5. Voilà. On va essayer de te décaler un max. On a plus de pouces. On va finir par terre. 9 tournes. Alors 11 sur un jet. Ah 28 ça fait mal hein. Le coup à 25 qui fait mal. Ok. Il dort plus. Est-ce que je vais réussir à le pousser cette fois? Oui. J'ai que 2 coups. Need to find a way forward. Tour. C'était un poil trop loin je crois. Est-ce que si je rentre en range de l'autre... Pour ça ils m'ont perdu. Je peux jouer comme ça et puis... Ou alors je tente une fuite. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que là pour le coup j'ai aucune chance de le faire. Et ben on reviendra mieux stuff hein. Parce que non ça fait juste dérouiller hein. Ah putain, 10% quoi. Oh, le doublé il est chaud. Bon. On est vivant malheureusement.
On va essayer de la jouer un peu discretos. Non, discretos, je me comprends. Ils ont dit qu'il est un peu plus passable, quoi. Hello and welcome to Bogrot. Now, kindly, giz all your stuff. As the symbol glows, power courses through you. Ouf, un coup de chance. Authority. Hop là. Et jet de 3, on la timide. Ça se tente toujours. Ça passe, je suis un bon intimidateur. Intimidateur. Temper on you, eh? Fine, keep your goods. Our crowd own this town. We can take you anytime we want. Donc l'objectif actuel, avant d'aller faire quoi que ce soit de un peu trop haut niveau, dégommer ce que je peux discrètement. Sort of. Normalement il est tout seul, c'est un comment un V1. Donc je vais essayer d'en profiter un maximum. Et deux. Et de deux. Your vile Parfait. Mon groupe est à côté. Intestines throb, blood whispers. C'est un peu d'un jour touché, des sorts. Voilà. sort. Hop là, le combat se lance. On remettra. Pof. Puis sur lui, j'ai plus à côté. Donc c'est que ça a raté. Hop là. Parfait. Alors, du boule de gosier. Du vin. Bon, les autres poules pourries, on les prend quand même, ça. Voilà. Asta, c'est ton moment. Parfait. J'ai pris la gros du mec en face, bref. On va choper un lien en route. Et hop, tu dégages pas. Cadeau. Bon. Il me fait chaud, je le touche. Ah, le voir par contre, ça fait du jeu. Hmm. Je vais peut-être dû essayer de le pousser avant. Je peux pas en fait le pousser, je peux pas remarquer. Aïe aïe. Je suis pas bon là. Magie. J'aurais bien fait qu'il tombe. J'ai jamais réussi à les tuer, hein. C'est infernal. Et regarde, ouais, c'est infernal. Hop là. C'est plus d'échelle mais qui te la voit quand même. Et bim. Ouf, je vais prendre des dégâts que d'autres choses. Ok, j'ai pris le combat mais à distance. Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Non. Tu fais le sens contraire des aiguilles d'une horloge. As the purple No. thread becomes unneeded. Je suis pas sûr de l'idée. The flute awaits with bated breath. C'est parti. Un mi. Et mi doré. Voilà.
jusque là on est bon. Hop là. Hop là. Pour l'avantage on a dit. Hein. C'est parti. Pigs have Les dévots, c'est les pires du lot. Pof. Parfait. En sorte que je peux avancer. Stop! I give up! Mercy, please! Ah, merci. I know things. If you let me live, I'll make it worth your while. I promise. Et bah c'est un 4. No, why? Bon, bah, on aura réussi à gagner ce fight. La ruse, uniquement. Yep, là. 2, parfait. Je suis un monstre, mais pas tant un monstre. Bagakabara. Those pustulant thugs. Well, get on with it. Ah, top. You saved me, now you'll extort me. That's how this works, yes? Bon, ça va être le savoir. Hein. Absolument pas. My own fault, really. Je l'ai pas extorqué. Drop Je suis my triste. back and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ah. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. On sera sûrement au Marcus. Avec un peu de chance. Ah. Un copain. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met. I am Raphael. Salut. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true, bloody pleasure. Yep, là. 4. Why, I never. You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings. Rather bleak
and lonesome, one feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. House of Hope. Middle of somewhere. Yep. Et on finit sur 4. Tut, tut. No need for that crude cutlery of yours. As you can see, I'm amply provisioned. This is the House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Ça pourrait être mon dernier comme tu dis. C'est un 1. Call it a ninth sense. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Tu me sans le doute, hein? Come now, why play hard to get when you're in deep over your tadpoled head? One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all, like that. Tu penses que j'ai 3 en plus? Laisse-moi vérifier tout ça. 4. Yes, I like it when my clients put up a fight, only to realize victory was never an option. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal, exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Ce que tu penses? Hope. Such a tease. Et hop. 2. I've always wondered what a laughing mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Ce que tu dis. Yop là. 3, parfait. Elle est pas bon. Je me rends de l'élixir de géant, j'en ai pas l'utilité. Ouais, ça va. Je suis bon là-dessus. Allez, abattu au sol. Turned a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. Whatever creature was growing inside the hyena dies. Ok, c'est parti. Enfin, j'avais cette situation très vite. Hop. Parfait, ça lui déjà en moins. Toi, tu disparais. Je peux en tuer qu'une sur 2. Ok, si t'es tout seul, ça peut se faire. Sans mineur.
Ouais, il a besoin de faire ça discretos. Oh non, putain, t'as rien. Ah, je vais péter un plomb. Ok, fuite. On emmènera Gale depuis le camp directement, ça va plus vite. Ouf. Infernal, hein. Hop là, et on repart. Alors. C'est parti. Tout peut s'arrêter là. One horn, the stink of Avernus, Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. Don't teach me to underestimate you. Hop là. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the past, and your lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence, proof that you're a devil, a gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Hop là, on prend le dé. Allez, acte de la chance. Youp là, 2. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Super, on va continuer. Et 2 à nouveau. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach. You already knew that. And you are... Et je suis la solution à ton problème de larve. Really? T'inquiète. First I catch a ride out of Avernus, then I stumble into a friend. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. Turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. Played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Et hop. Ça fait... J'arrive pas à lire, j'ai les yeux trop fatigués. 3. Dirty work's the only kind I like. There are a lot of them and just the one of me. I'll take point and you flank them.
Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Yep là. Allons-y. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. No room in your party. What should I do? Au grand. Alright, I'll catch up with you later. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Bon. On n'aura pas eu que des défaites. On a eu Karlach. On aura réussi à survivre à la session, c'était pas gagné. On va sauvegarder ça. Voilà. On va éviter de tricher le tout. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de soirée. Allez, ciao ciao.